Hello, everybody. Welcome to this episode of the Environmental Justice Podcast. We have a very special guest today, Dr. Michael Méndez from UC Irvine. Dr. Michael Méndez is an assistant professor of environmental planning and policy at the University of California, Irvine. He is also an Andrew Carnegie Fellow and a visiting scientist at the National Center for Atmospheric Research. Michael has more than a decade of senior level experience in the public and private sectors, where he consulted and actively engaged in the policy-making process. Michael is a member of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine's Board on Environmental Change and Society, and is on the board of directors of the social justice nonprofit Alliance for a Better Community. Dr. Méndez's award-winning book, Climate Change from the Streets, published by Yale University Press, provides an urgent and timely analysis of the contentious politics of incorporating environmental justice into global climate change policy. The book was awarded the Harold and Margaret Sprout Award by the International Studies Association. It also received the Betty and Alfred McClung-Lee Book Award by the Association for Humanist Sociology. To learn more about today's guest, feel free to visit his website at www.michaelanthonymendez.com. Michael, it's great to have you here. It's great to be here. Thank you, Alex and Martha, for the invitation. I'm excited to finally be able to get together and talk to you about these important environmental justice and climate change issues. Yes, absolutely. So I figure we could go ahead and hop right into the questions that we prepared for you today. If you allow me a minute, do you want me to go ahead and interpret after, or Yeah, after is works. That works. Okay. So, Michael, your research has been featured in USA Today, the Huffington Post, and even Fox News. What is it like to be at the cutting edge of environmental justice policy, and how do you think this movement will shape the country? Y la pregunta es para el señor, hablando de lo que, cómo se siente usted ser parte de lo que es una investigación de información y datos sobre lo que es justicia ambiental. ¿Puede contestarnos esa pregunta? Great, thank you for that question. It's something that really drives my research agenda, and my research agenda is really centered on people, place, and power in the context of climate change and inequality, and it has been and always been about social change, societal change, and environmental policy change. Many of these communities, low-income communities of color, Latino communities in particular, indigenous migrants, undocumented individuals are feeling the brunt of our changing climate, from wildfires, heat waves, to drought and other extreme weather events. These communities are at the forefront and bearing the brunt of these climate disasters and impacts. And even before these impacts occur, they have existing health disparities that they live with every day that are only exacerbated by our changing climate and these disasters. If I may, y dice el señor que, pues, hablando de las comunidades más afectadas, estamos hablando de las familias que están más marginalizadas, como las personas que están en la mera frente de lo que es las disparidades de justicia ambiental, hablando de los que son pobres, hablando de los que son familias de color, hablando de los que son sea rasgos africanos, mexicanos, indígenas, latinos, las personas del oriente, de Asia, todas las personas de la comunidad que están más afectadas por lo que es la justicia ambiental, o sea, los retos de la justicia ambiental, y por eso es lo que él se siente promovido para tratar de buscar soluciones para enfrentar estas situaciones y disparidades entre la comunidad. Great, thank you for that reminder. I'll make sure to keep it a couple sentences, and then we can do the translation. And so with that in mind, about these disparate impacts of Latino communities and other communities of color, my research is really community engaged, really public facing, is not doing research just for the sake of research and to have studies on the bookshelf, but studies that are partnering with local communities to enact political and social change at the local, state, and national levels. Y lo que dice el señor, hablando de que la mayoría de sus estudios o enfoque
aunque es datos de investigaciones, él no quiere simplemente tomar un dato o investigación que va a ser colocado en una superficie de una libreta o una biblioteca en casa. Él que prefiere que ese informe sea utilizado para que haga un cambio y sea algo eficaz y muy sensitivo a las comunidades en cuales él quiere servir. Mute. Alec? Oh, sorry, I didn't realize I was muted. Hello, okay, I'm back. So thank you so much for that answer. Here in the United States, we see how processes like redlining have sparked the conversation about environmental justice policy. What sort of unjust processes have other countries fallen victim to, and what countries are currently most in need of environmental justice outside of the United States? Y dice el Señor que simplemente la idea de tener sistemas, o sea, con funciones sistemáticas como lo que es redline, son las cosas que afectan más a la población. Y él le pregunta qué otras cosas cree usted que son muy comunales o muy necesarias para enfrentar, para poder ayudar a lo que es problema sistemático de justicia ambiental. Another excellent question. We see these impacts from our changing climate are disproportionate in the United States from people with low socioeconomic status. And we see that globally, developing countries in the global South that have the least, are the least culpable to these increases in carbon and in greenhouse gas emissions. Are nonetheless, they're the ones that are being hit hardest by our changing climate. And we see that direct connection between our migration now into the United States and climate change. In previous years or decades, that is, the biggest push for migration or immigration to the United States, of course, was socioeconomic, violence, drug wars, trade conflict. But increasingly, research and polling has shown that a big driver now is that changing climate. Mute. Dice el Señor que es una excelente pregunta. Simplemente la idea de lo que son los retos comunales de lo que es justicia ambiental no afrentan solamente a las comunidades locales, pero es un problema global. Ya siendo con lo que es carbonización, las emisiones, es algo que da impacto a muchos y la realidad es que aunque nosotros queremos creer que es nomás local, es global. Simplemente podemos hacer ligas en nuestras investigaciones y datos en lo que hay aumento en crimen, hay aumento en los problemas sociales, hay aumento en lo que es el impacto de las drogas, de los narcotraficantes, lo que hay, los problemas sociales, simplemente con lo que podemos decir es hay una liga en lo que es un cambio climático que nos ha afectado a todos, porque la razón que hay estratificación y por lo cual esa estratificación aumenta o da fomento a esta disparidad de lo que estamos viendo en la justicia ambiental. So that linkage that we see happening in the global South to the global North is connected. And these individuals that are migrating to the United States from places like Southern Mexico, indigenous rural communities in Central America as well, are really coming from low socioeconomic status and being driven by those multiple socioeconomic factors and now climate change. And when they come to the United States, they come to the San Joaquin Central Valley, like Stockton and other places, Sonoma, where my research is also focused on, and the Central Coast. They often go into jobs and employment sectors like agriculture, which is also the first and hardest hit. So they come, they're leaving their countries because of climate change. They come to the United States and because of their socioeconomic status are put at the front lines again on the impacts of climate change. So we see this linkage
circular connection of the disproportionate impacts climate change has on Latino and indigenous communities. Y dice el señor que en realidad vemos que nomás esta liga simplemente es una adición a la liga de más disparidad, porque si ponemos el ejemplo de las personas que vienen en fuga o vienen a migrar a esta área de Estados Unidos, vienen del sur, ya de países como Centroamérica, países como Suramérica, vienen en búsqueda de salir de esas disparidades que ellos ya aún están sufriendo. Llegan a este país, encuentran alojamiento, trabajo en lugares como el Valle Central, lo que se cuenta como la fuente de toda la comida del mundo, ¿verdad? Y lugares igual como dice Sonoma, en la ciudad en cual él tiene unos estudios y investigaciones igualmente. Y dice él que es triste porque uno ve una persona que viene a migrar para huir de esa situación y llega a la mera frontera de la misma disparidad, porque ahora los trabajos que esa persona está buscando son trabajos que son de bajos recursos o una estatua económica menor a lo que uno le gustaría estar y se encuentran en la pobreza a otra vez y enfrentando trabajos como agrícola, cuáles son las personas que están trabajando con más disparidad, enfrentándose a las enfermedades y los peligros de tóxicos en los files, que tienen diferentes maneras de que ellos aún siguen sufriendo porque están de una fuente de disparidad a otra fuente de disparidad. Y es un ciclo que está continuo y todo a través de lo que es el cambio climático, porque claramente el cambio climático ha atribuido a esa necesidad de buscar los recursos y certificación que ellos quieren huir. Fantastic. So your book, and let me go ahead and get it on the screen. Your book, Climate Change from the Streets, How Conflict and Collaboration Strengthen the Environmental Justice Movement, is published by Yale University Press and has won many awards. Can you explain what the title means to you and your research? Dice Alec que su libro dice cambios climáticos hacia la calle, dice cómo es que el conflicto y la colaboración de lo que es justicia ambiental, el movimiento aumenta esa colaboración. Miguel Méndez dice, y es cómo es que usted encontró esta necesidad de darle este nombre y por qué lo que dedica esto. Thank you for that question. And the title comes from this idea that oftentimes when we think of climate change, we also think about it in abstract terms. Thinking about climate change is mainly affecting the world wilderness or ecosystems or animals or plant life. It's happening out there far away, but not in our own backyard, not in our own local cities, and definitely oftentimes not in our streets. So this title really plays homage to this idea that these climate change impacts are happening in our human societies, and particularly people that are in marginalized communities, and really recentering research and ideas about climate change to that human perspective. El señor, bueno, el título es muy fácil de entender simplemente porque nosotros estamos viendo las cosas por una perspectiva sobre o una cobija, ¿verdad? De que en realidad es una cosa más local, más central, más humanística. Y si empezamos a ver las ligas entre lo que es la humanidad y la comunidad y lo que son las calles, ellos son las personas que están más impactados por lo que está sucediendo alrededor y tenemos que levantar ese narrativo para que entienda la gente que en realidad es algo más central a las personas y es un valor humanístico que tenemos que tomar esa perspectiva y darle más conocimiento a la gente para que entiendan que esto es muy central a las personas que están sufriendo más. And again, to really decenter this idea that these environmental impacts are mainly happening to polar bears, the wilderness, and out there away from where people live. Y dice él que tenemos que descentralizar la idea o la noción que lo que es globalización y los impactos de lo que son los climáticos no son algo muy
al extranjero, porque muchas personas quieren creer, bueno, esto está sucediendo allá con los osos polares, ¿verdad? Que no me hace ningún impacto, pero en realidad este libro está destinado para traer ese enfoque, para levantar esa realidad entre nosotros ambos, para entender que nos está causando impacto aquí en nuestras vecindades, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Es algo muy central. No queremos que perdamos este conocimiento que es muy a nosotros lo que está sucediendo alrededor de este impacto del clima. Y el subtítulo, subtítulo del el libro habla de conflicto y colaboración. El conflicto porque pensar para centrar estos temas humanísticos de la población latina, afroamericano, son una cosa unos años pasados que era un conflicto con los políticos. So essentially what the subtitle of this book is really focusing on conflict and acknowledging that a couple of years ago, having that human-centered approach and putting marginalized people like Latinos and African Americans that are low income at the center of this discussion was conflict ridden and often opposed by many mainstream environmental groups, as well as primarily white coastal Democrats and elected officials that had other ideas of what we should be centering our resources and priorities around. And usually that didn't include the urban, rural centers where Latinos live. En realidad, Michael, if I may ask this question. So, Michael, it must have been a real eye-opener for you to see that even groups that are considered I guess pro community or pro those that are in lower SES, economic status quo, right? That they were actually against those that are of the most impact, those frontline communities, because they clearly had a different agenda on what they thought was appropriate as far as what they could classify as a need, right, for the communities. Or for the communities or the jurisdictions of which they were helping. And I think that that's been something that for the most part, as an environmental justice advocate, I find interesting that when you bring it home to the people, there is a dissonance or even tension to note that we want to make it humanistic, not so much technical or infrastructure. And I think that that's where there's a holistic convex that separates us from being assisted versus being created into this idea of what they feel is needed for the community. So I would see that maybe structurally or economic flow would be of a higher priority than maybe creating a causeway for water or a need to reduce health, stratifications. So, así es que le estoy preguntando al señor que es curioso que aún en esta situación él ha de haber enfrentado personas políticas, personas de gobernanza que quizás tenemos en su mente una idea específica a lo que es la justicia ambiental y la necesidad de apartarse de lo que es humanístico o de la comunidad, por lo cual que ellos, la mayoría, buscan maneras de enfrentar esa situación global o climático por traer más infraestructura, ya sean calles, estructuras, curso económico para que haya más flujo monetario, en vez de ayudar a las personas que están más afectadas como con medicina o pesticidas. Go ahead. Yeah, great observations. Yes, that idea of centering environmental justice communities, Latino communities, African Americans, Asian communities, indigenous communities, if they're from the global in the US or in Latin America, was often met with tension. So it's not just about only conceptualization of what we see as what is environmental and what deserves protection, but it's also about power dynamics, about these group of individuals from white elected officials to white-led environmental organizations not wanting to cede power
or to respect or acknowledge the value added of people of color knowledge and expertise, and devaluing the expertise or knowledge as well of these communities. You're on mute. Mute. Dice el Señor que en realidad es de la tristeza que ellos sí hacen maneras en cuales las personas que están más afectadas, como las personas latinas, africanas, indígenas, en realidad encuentran más separación de esos recursos por la razón que la idea de lo que ellos creen que lo que es importante toma prioridad sobre lo que es más de impacto para la comunidad en realidad. Y es algo que tenemos que tomar en mente. Y dice que es una buena observación lo que le había contado. Y en realidad, cuando nosotros estamos ayudando a la comunidad y miramos que a un proyecto que quizás no tiene nada de impacto toma prioridad sobre lo que es lo más necesario para la comunidad, nos da tristeza porque queremos abrir y despertar esa idea o conocimiento ante la gobernancia que las situaciones de impacto de salud son de prioridad. Sí. And again, that these ideas are about power dynamics. It's about, yes, how we value and define what environmental is, but also about who is empowered, who gets to make these decisions, who sits at the table, and ultimately is allowed to take action. And oftentimes, it still continues today, but a couple of years ago when I started working on this was a very, very tension-ridden spear. And then I guess I'll go ahead and add that these tensions also continue today. I sit on the LA Regional Water Quality Control Board. So this is a gubernatorial position. And we do water quality for the Los Angeles Ventura County regions, and we were doing some I won't go into much detail, it's public, but I won't go too much in detail, name names, but we were doing related to irrigated land in Ventura County, and we had a mainstream environmental group. They're advocating for stronger regulation and to protect marine life, to protect the oceans, and to protect surfers. And this had to do with agriculture, and nowhere once did that person mention farm workers, some of the most impacted communities. And when I questioned that mainstream representative, that person stated that no, they haven't done that. They haven't done a good job on that. And it basically said that farm workers are usually not that interested in this. Interesante que dice el Señor que no nomás estamos hablando de lo que son los retos, ¿verdad? Primeramente, las ideas que no llegan a la comunidad de conocer que las personas están de primer impacto con esta situación de lo que es cambio climático, pero no nomás eso, es simplemente la idea de gobernanza no incluyendo a los retos y las ideas de las personas, porque en realidad cuando hay oportunidades donde hay unos cambios o hay oportunidad de crear póliza o cambios o oportunidades de tener proyectos, no hay una mesa donde estas personas que están de más impacto, donde ellos pueden sentarse, participar y no ser tokenizados en el sentido de que nomás los invitan y dicen, ¿qué ideas tienen ustedes? Pero en realidad que toman las ideas y el criterio de las personas que están impactadas y hacen unos cambios así para lo mejor. Y esas mejorías no llegan a la comunidad. Es más, recientemente, como él dice, el señor, que él trabajó en lo que es la gabina directiva de lo que es la agua, del departamento de agua, y andan teniendo pláticas de que quieren mejorar lo que es el cuidado de la vida marina ecológica,
es más para dar a conocer que quieren proteger a los que andan en el mar haciendo deportes marináticos, dicen que quieren proteger a estas personas, pero el señor dice, pues nunca, el señor Méndez dice, pues, ¿y qué de los trabajadores, los que están trabajando en la agrícola, que no están incluidos ellos en sus planes o su esquemática de cambio? Y dice, las personas de gobernanza le contestan a él, le dice, bueno, no hemos hecho un buen trabajo en esa área y en realidad creemos que ellos no están muy interesados en algún cambio climático porque pues no han tomado interés. And that's very interesting that they would say something like that, right? Because to me, I often find that when they make a choice like that or a statement like that, they're really rationalizing their lack of outreach, their lack of really being mindful in creating spaces for people to participate and be able to have a meaningful engagement in the outcome of their systemic, disparities, right? So I think it's interesting that that's something that they would say to them, yo le digo que es muy interesante que tomen esa perspectiva, que la gente no está interesada o que no quieren contribuir a eso, no están interesados en esos cambios climáticos, pero en realidad es una manera de como desconocer o desafiarse de la responsabilidad de que ellos no han hecho una manera positiva de contribuir o involucrar a la comunidad para conocer los retos que están pasando y los cambios que pueden enfrentar a esa comunidad. Thank you very much. Yeah, and then we were specifically talking about agricultural runoff, pesticide, nitrogen, which I'm sure you're all very familiar in Stockton. And again, how was that affecting marine life, the surfers, and them not seeing the value, as you mentioned, Martha, to connect and do outreach to the farm worker community, existing social justice and environmental justice groups in the area. And not having that platform in almost in 2023 that still exists. En realidad lo que está mencionando es que estaba hablando él de las químicas que caen y recurren de lo que es la área agrícola y le dicen runoff porque es como que lo que sobra o los desechos y las aguas que caen entre esa área son las aguas que están más contaminadas. Y dice él, estábamos hablando de esa agua y cómo va a afectar eso al mar y las personas que andan en el mar. No hay conexión, así es que en realidad, en vez de tratar la situación como es, trataban de despejarla por hablar de lo que van a ayudar a las personas de la vida marina o ecológica marina y los que navegan en lo que es deportes del mar. Y en realidad, bueno, es una manera de que claramente no quieren reconocer que estaban en error. So, as an associate professor for the School of Social Ecology at UC Irvine, how are Assistant, yeah. Oh, got it. Assistant professor Yeah. for the School of Ecology at UC Irvine. How are your students able to use your book and or research towards the benefit of their hometown communities once they graduate? Well, I hope it is serving them well to open their eyes about understanding that climate change is happening in their neighborhoods, in their own streets, back home, wherever that may be. And for many, oftentimes it's the first time that they've heard about this environmental justice lens and environmental studies field or urban planning field. I teach this to several graduate and undergraduate. But I'm going to use the examples of my large undergraduate classes that are a general ed class, and then a class that I teach on the environment that's jointly listed between Chicano Studies and urban planning. And both classes are amazing to teach, but interesting that the large general ed class, people have had exposure to the term environmental justice and have read a little bit
about equity and in the environmental studies or science fields. But when I teach the Chicano studies class, I would say there's like almost 70% that never really engaged on anything on environmental justice. So this is all new to them. So for me, that class is the most rewarding because I'm really tapping into groups of students that have some deep lived experience connection, but didn't know what to call it or able to analyze it that way. So for me, that's the most rewarding, to talk to those students in the Chicano studies class. All my students, of course, but in the general ed class, more people, and which is a good thing, have been exposed in other classes to environmental justice. So those classes are, have more Asian and white students, and the Chicano studies class is primarily Latino. Así es que le pregunta a él, entre los estudios que da, ¿cuál sería lo más de impacto para ustedes como siendo el profesor de estudios de justicia ambiental? ¿Qué es lo que usted encuentra más de valor, verdad? Y dice, pues todos mis estudiantes tienen valor y tienen contribución, pero yo encuentro que los estudiantes que están en las clases de lo que es estudio climático y justicia ambiental, la mayoría pues tienen algún conocimiento. Diría yo que esos estudiantes vienen con una idea de lo que es justicia ambiental. Y esas clases son primariamente compuestas de lo que son los americanos, a blancos y asiáticos. Pero lo que a mí me da más gusto es mi clase de educación general y también lo que es estudios chicanos, por la razón que en esa clase, diría yo, un porcentaje de 70% serían los estudiantes que nunca han escuchado nada de lo que es justicia ambiental, no tienen ni concepto de esas novedades, y es algo que no está en sintonía con lo que ellos viven, ¿verdad? Porque en la realidad son las personas que vienen con más experiencia en vida de lo que es justicia ambiental y lo que es los impactos de justicia ambiental. Así es que me da mucho gusto participar en sus estudios y en despertarles esa novedad y idea para que ellos puedan entender la conexión entre esos rasgos y lo que ellos viven en la actualidad. That's great. So bringing us to our last question of today's interview. Pope Francis' groundbreaking encyclical Laudato Si on Care for Our Common Home states that, quote, "We have to realize that a true ecological approach always becomes a social approach. It must integrate questions of justice and debates on the environment so as to hear both the cry of the earth and the cry of the poor." How do you think that quote supports the idea that you cannot have ecological justice without social justice? And what is the importance of having communities of faith speak out on this issue? Y dice Ale que la pregunta es simplemente hablando de Laudato Si, que si en realidad estamos mirando que el encíclico daba cavidad a lo que es justicia social, equidad para las personas en cuáles son más de impacto, ¿cómo es que es algo que se dice que no se puede lograr justicia social o justicia de lo que es el medio ambiente si no hay uno o el otro? Ambos tienen que estar presentes. ¿Qué es su perspectiva ante eso? I think having the faith community be at the forefront of a climate change movement, from the Catholic Church to progressive Christian, even evangelical churches, is an important aspect of the climate change movement. The more people we can bring under the umbrella of climate action, of environmental justice, the more we can achieve, because these communities, these organizations, these faith-based institutions as well, are approximate and very close to the community, and have, for the most part, a long-standing relationship with these communities. So with that in mind, you are able to expose more people to these linkages that we've been talking about this afternoon, and being able to open them up to the idea
why it's so hot in their community, why their community doesn't have water, and understanding that these issues are systemic and oftentimes discriminatory against low-income people and Latino and African Americans and Indigenous. Ser que la religión, bueno, tiene mucho enfoque por la razón que entre más involucración y más detalle ante este problema, que la comunidad se da a conocer, ya sea si es evangélico o católico, no importa, hablando de que cada cavidad de comunidad, ya sea en la vida de la religión, tiene su lugar porque tiene ellos la responsabilidad de dar conocimiento a estos retos. Y entre más personas tienen más conocimiento, más puede haber solución porque las personas están despiertas ante lo que están pasando en sus comunidades. Y esas son las cosas sistemáticas que de veras tenemos que enfrentar, queremos parar, queremos poner conocimiento para que las personas puedan ellos indicar y decir que eso no es aceptable, que no es algo que quieren ellos vivir en esa realidad y buscar maneras de poder salir adelante a estos estas influencias climáticas y sistemáticas están pasando entre las comunidades. Well, I want to thank you on my part. I really think Alec did a great job in locating you for this interview. Water is life, and we understand a lot of the changes and I guess outcomes that are happening, but it is in true respect to your book that we do need to bring the knowledge to the community and make it central and make it in the forefront of our thinking and our rationale by not allowing it to be so far removed from where we're already living. And the people that are of most impact clearly are those that are on the frontline communities in agriculture, in restaurants, in industrial regions, and warehouses. We have so many different people working in piers and different places because those are the jobs that are available, yet they are the ones that have the highest asthma rates. They have the highest cancer rates, and they are indigenous BIPOC communities. So I really thank you for bringing that perspective to us today. Le estoy diciendo muchas gracias, le digo a Alec por haber encontrado una persona tan conocida y tan sabia a lo que es la situación que estamos enfrentando. Yo le digo que la vida es agua, ¿verdad? La agua es nuestra vida y lo que vemos alrededor nos afecta. Por lo cual me da gusto saber que él está en esa dirección de descentralizar el conocimiento o la idealización que lo que es justicia ambiental, lo que es el problema de lo que es la clima, no nomás es afuera de nuestros hogares, sino que está en nuestras caras. Y las personas que están más impactadas son las personas que viven y trabajan en los trabajos en las fronteras de lo que es estas disparidades, ya sea trabajando en una marina, con lo que es el trabajo de las bodegas, si es una persona que está trabajando en la agrícola o en un restaurante, son las personas que están de altos números en datos y resultados de cáncer, asma, enfermedades, exposiciones a lo que es los tóxicos que están alrededor, y esas personas deben saber lo que están causando estas enfermedades y este impacto, estos cambios climáticos. Y me da gusto tenerlo aquí, Michael Méndez. Y nos gustaría recordarlos de su libro que tiene para que ustedes, si quieren leer, está disponible en available on Amazon y está disponible en la Amazon. Y le voy a dirigir la palabra a Alec. Go ahead, Alec. Well, yeah, Dr. Méndez, thank you so much for taking the time to be with us today. Definitely an inspiration, and we wish you the best of luck in your research. Well, thank you. It's a pleasure to be here. I'm glad we were able to do this, and I've been following you on and the podcast online. So I'm excited to see this when it comes out, and thank you for the invitation. Thank you, Michael. Muchas gracias.